Right. Good morning, online people. Can you hear me? If you don't, please send a message. Online people. Online people. Students, can you hear me? Online daruwanta. Online people. Yes, teacher. Lavandi, can you hear me? Lavandi. Yes, teacher. Right, okay. Now you are joined with 2028 advanced level English medium chemistry class, right? If I explain briefly, I'm Nadeesha Fernando, graduated from University of Colombo, and I have a special degree in chemistry. Addition to that, I completed my research in medical faculty, Colombo University. And I went to Anla Vidyalaya in Gilwood, right? Most of you guys know about me. Right, so now you have joined with the 2028 English Medium Chemistry class. And before starting theory part, I should explain the theory part, what are the things that we have to learn within this 2.5. Actually, you don't have 2.5. You have approximately 28, 29 months, right, to complete the whole syllabus. If I ask simple thing, why do you want to do A-levels bio or maths, right? Online people, can you send some messages? I would like to know what's the purpose of doing bio or maths. What's the main purpose, right? Normally we say that if anyone who is doing bioscience, we expect they want to enter to the university to do medicine. Is it your purpose? Yes. Online people, what do you think? Right? Same purpose. Right? I think if you do the biology, the main purpose is doing anything related to the medical field, right? If you do the maths, you need to do anything related with the engineering field. Right, so now let's start the theory. In every month, you will have a complete theory note, right? This is first theory note. The part 1, right? You have 2 parts related with the atomic structure. Atomic structure is a unit
1. Unit 1 atomic structure. This is theory part 1. Theory 1. Additional to this theory note, you will have another 2 books. The one is homework, the summary book, right? It may contain some questions, you have to write the answers. And the second one is, you have workbook containing some questions, specially extracted from school papers and past papers. So with the theory note, we will cover all past papers and model papers plus school term test papers. Because before you going to school, you have to complete unit 1 and 2, addition to that half of 3 third lesson. And after that, you will have a test after school start within 3 months. Right. So totally we have 14 lessons. After the lessons the complete. Right. All these 14 lessons we categorize into 4 groups as organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, and general chemistry. In first 6 months, 6 to 7 months, you have to study general chemistry. General chemistry means the total basic theory to continue all 14 lessons. Without general chemistry, you can't continue the remaining 11 lessons. Right? Chemistry lays in the level what do you think about chemistry? Lays in the online people, well, modern message එකක් එවන්න පුතේ, right? මේක අර මම කියවන ඔයාලා අහන්න එකක් දෙවි. right? මම උගන්වනවා, ඔයගොල්ලෝ මගේ ප්‍රශ්න අහනවා. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං විදියට forwards යනවා. අර අහගෙන විතර ඔය වැඩේ පොඩ දාන්න බෑ. A levels නේ O level වගේ පැය දෙකයි නම් ඔන්න shape. ඒක දාන්නලා ටක්කලොන් චුට්ටක් මොනවාරි කියනකොට theory class එකේ theory note එකක් ගන්නකොට 2 hours ඉවරයි. but chemistry class එකක් ඇතුලේ පුතාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ ඔළුවේ අපි කියනවා මේක මෙහෙමයි කියලා අපි කියනවා. ඒ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඔයාලා ප්‍රශ්න අහන්න. ඇත්තටම මේක මෙහෙමද? එහෙම ප්‍රශ්න අහුවොත් විතරයි ඔයාලට මේක right ආසාවෙන් කොට දාගන්න පුළුවන්. chemistry අමාරු subject එකක් නෙවෙයි. right? when you select biology, biochemistry, physics, from all these 3 subjects, the chemistry is easiest one. When you choose combined maths to do as a stream, combined maths, physics, biology, chemistry, from these 3 subjects, chemistry is the easiest subject because the chemistry containing theory part, calculation part, and logical part. Right? Biology theory part combined maths maths, physics theory theory, but chemistry containing theory, the logical part, right? Logical calculations and there is a plus curricular continue. In the other thing, when we take all 14 lessons, again interesting. Continue. First lesson, second lesson, second third continue continue lessons wise arrange completely different, right? Boring net palawani එකේ තනි කරම තියෙයි, දෙවෙනි එකේ තනි කරම තියෙයි, බයෝලොජිස් වගේ නෙවෙයි. third එකේ තනි කරම calculations එහෙම නෙවෙයි. theory part එකයි calculation part එකයි. ඊට පස්සේ general chemistry වලින් අපි යනවා ඊට පස්සේ physical chemistry. ඒකත් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං part. organic උත් තාම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ වගේ අර boring නෑ. lessons 14ම පුතලට හරි ආසාවෙන් ගන්නවා. right, අපි බලමු structured එක කොහොමද කියලා. අපි paper structured එක format එකයි තියෙන lessons එක. මම කරනවා. right.
Chemistry categorized into 4. Chemistry 14 lessons. All these 14 lessons we categorize into 4 groups. Right, first one, general chemistry. General chemistry lesson number 1, atomic structure. Atomic structure. Second one, chemical bonding. Third one, chemical calculations. Right, general chemistry, atomic structure, chemical bonding, and chemical calculation. Right, this is the first part. Second part, physical chemistry. Physical chemistry. Fourth lesson, right? Lesson number 4, gas flow. Lesson number 5, energies. Lesson number 11, kinetics. Lesson number 12, equilibrium. Lesson number 13, electrochemistry. Right, lesson number 13, electrochemistry. And the part C, part C, organic chemistry. Organic chemistry, fourth one, organic chemistry. Organic chemistry class, lesson number, before that, inorganic chemistry. Inorganic chemistry. Inorganic chemistry, lesson number 6 and 14. 6 and 14. Lesson number 6 we call chemistry of S, P and D block elements. And D block elements. Lesson number 14, industrial chemistry. Industrial chemistry. Right. The last one, organic chemistry. Organic chemistry. That is the D. So organic chemistry class, lesson number 7, 8, 9, 10. Right? Lesson number 7. Hydrocarbons. Hydrocarbons and halohydrocarbons. Eighth one. This is 8th one. 7th one, basic concept of organic chemistry. Basic concept of organic chemistry. 8th one, hydrocarbons and halohydrocarbons. 9th one, organic compounds containing oxygen. Organic compounds containing oxygen. And then last one, organic compounds containing nitrogen. Organic compounds
containing honey. So these are the lessons that you have to learn within 2.5, approximately 2.5 months, right? We have general chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. Right. Please take a writing book and note down these things. Before starting the lesson, I will explain the lessons that we have to learn and the format of the A-level exam paper. After that, we can start the lesson.
Right, done. Okay. Then right. Totally you have 2 papers, right? Paper format. Right, paper format paper structure. Totally you have 2 papers. Paper 1, 50 MCQs. 50 MCQs. The total time 2 hours. 2 hours. These 50 MCQs separated into 1 to 3, 31 to 40, 41 to 50. 32, 1 to 32, you have 5 answers. 1, 2, 3, 4, 5. Select, you have to select most appropriate answer. You have to select most appropriate answer. When we get 31 to 40, it may contain 4 statements or 4 answers as A, B, C, A, B, C, D. If A and B are correct, answer should be first one. If B and C are correct, answer is second one. If C and D are correct, answer is third one. If A and D are correct, answer is fourth one. None of above, answer is fifth. Got it? Right? A, B, C, D statements. You have 4 statements as A, B, C, D. If correct answers for the given question is A, B, the correct answer should be you have to select from 1 to 5. It's 1, B, C 2, C, D 3, A, B 4, and none of above answer is 50. 41 to 50, you have statements. Right? Statement 1, statement 2. If statement 1 and 2 both are correct, and first explain, right? This first statement explained by the second statement. Statement 1 explained by the statement 2. Answer is first one. Both the statements are correct but not explained. Right? Not explained. Answer is 2. First statement correct, second statement incorrect, answer is third one. Incorrect, correct, fourth one. Both the statements are incorrect, answer is 3. Now you can see, there is a huge percentage to get the incorrect answers from 31 to 50. Right? It's not easy. It's not easy. You have proper knowledge about the theory part and proper practice doing papers. If you have proper practice doing papers, easily you can take the correct answers from 31 to 50. It's easy. Right? That is structure. The total marks out of 50 is completely will be added to the final paper. Therefore, the one MCQ is very important because the selection depends on the 4 decimals. Always is its score given for 4 decimals. 3.0012. And the paper 2, total time period 3 hours. This is writing paper.
right? Writing paper consisting part 1 and part 2. Part 1, 4 structure. The first structure coming from unit 1 and unit 2. Atomic structure and chemical work. Second one from unit 6. Unit 6 is what? Unit 6 is what? Yeah, inorganic chemistry. Right? Inorganic. And the third one coming from unit 4, 5, 11, 12, 13. Physical chemistry. Physical chemistry. And finally, unit 7, 8, 9. Organic chemistry. Right? The part 1 for structure, time period 15 minutes. 15 minutes, marks, 100 marks for each structure. Totally 400 marks. Then part 2 has part A and part B. You got to select 2 from 3. Here another 2 from 3. Part A consisting physical chemistry. Physical chemistry. Part B consisting inorganic and organic. Inorganic and organic chemistry. Right? Totally 30 minutes per session and 150 marks. 150. Right? 150 marks per C. So total here 400 plus 600, 300, 300, 600. Totally 1000 for second part. 1000 divided by here divide करा. मैं 50 वाला ऐड करा हूँ. Here divide करा मैं 20 ने 1000 divided by 20 to get the final result. Right? Please note down the online people. If you have questions, please ask. Right? Please ask. You can send message. Right to my mobile number, right personal number, or you can send message to the chat. अभी मैं हमें एकात्मक का ओवरऑल प्रैक्टिस करूँगा, right? Let's say your first day exam. First day exam, you will have 2 papers per day, right? When you start the next class, I will give the 1 paper before starting the class to check whether you have understand the whole theory parts. Then the second paper before ending the class, right? The second paper give it to make your writing skills and the speed. The first paper given to check whether you could understand every theory part we learned before starting the next.
Right, okay. Now you know the structure of the paper and lessons, right? 14 lessons. We will complete all these 14 lessons before 4 months of your annual exam and approximately 100 papers. Addition to that, every month you will have a test, right? The part that we discussed, the test. Make up බරට ගන්න එපා මොකද දැනගන්න කෙනෙක් හරි සැහැල්ලුවෙන් ආසාවෙන් කරන්න ඕන දේවල් පුතාලේ එකක්වත් බරට ගන්න එපා papers දෙන්නේ ඇයි එතකොට test තියන්නේ ඇයි කොම්පිටිෂන් ඔයගොල්ලෝ මොඩ වැඩි කාලයක් නැහැ කොම්පිටිෂන් එක පුතාක් වැඩි එක්සෑම් එකක් තමයි ඒ ලෙවල් එකට කියන්නේ සිලෙක්ට් කරගන්නේ කලින්ම චූටි ප්‍රමාණය ඒ චූටි ප්‍රමාණය ඇතුළත ඔයාට නින්ද කෙනෙක් දෙන්නා ඔයා මේක ඇතුළේ සෑහෙන්න වැඩ කොටසක් කරනවා වැඩ ගොඩක් කරන ළමයි විතර කැම්පස් එකට ගන්න වැඩ කරන්නේ තේ කැම්පස් එකට ගන්නේ නැහැ right O level මොකටද පාස් වෙච්ච විතරයි A level කරන්නේ O level මොකටද පාස් වෙච්ච විතරයි A level කරලා ඒකේ 9 මිස් තිබ්බොත් ඔන්න සයන්ස් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඊට පස්සේ රිසල්ට් එක අඩු වෙනකොට මොනවද කොහොමද යන්නේ වෙන වෙන කැටගරිස් වලට යන්නේ එතකොට ඒක නිසා පුතාලා වැඩ කරන ප්‍රමාණය මත තමයි ඔයාලට මෙඩිසින් නම් කරන මෙඩිසින් engineering නම් මොකද engineering යනවා හරිම ආසාවෙන් මොමනාවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ එකක්වත් බට ගන්න එපා right ඔන්ලයින් දරුවෝ එකක්වත් බට ගන්න එපා හරි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නවා සබ්ජෙක්ට් තුනක් ඇත්තටම සයන්ස් මැත්ස් තෝරගත්ත දරුවෝ තෝරගන්නවා කියන්නේ ඔයාලා සෑහෙන ලකි right ඔය සයන්ස් මැත්ස් තෝරගත්ත එකත් සෑහෙන වටිනවා සායක කන්ටිනියු කරන එක තමයි ඒනක purpose right now we can start the lesson right this is the lesson academic turn to first page. What are the right content listed here? Content, the unit 1, atomic structure. Contents are listed here. The first content mentioned here is 1.1. That is the atomic theory of matter. Right? Atomic theory. Before starting the complicated theory part in chemistry, we have to learn how chemistry is made. Right? Chemistry කොහොමද හැදුනේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right. Under that we have the properties of cathode rays, experimental observations, the nucleus of the atom, properties of positive rays, experimental observations, Rutherford's Goldfield experiments, atomic number, isotopes, mass number, the atomic mass scale, average atomic mass and relative atomic mass of an element atoms. After that, we will discuss the electromagnetic radiations and wave-like properties of matter. Right, so we will do some calculations with quantizations of energy and the equations listed here. As extra books, you need to buy only past papers. Right, please collect past papers from 2000 to 2025. I will explain each and every question started from 2000 to 2025 because the for every 5 years the professors are get changed, right? They change and the paper structure, paper, the complications also get changed after within 5 years. Therefore, when you're doing questions starting from 2000 to 2025. You will have proper understanding how to write the marking scheme, especially marking scheme, right? You are sitting A-level exam means you are writing answers according to the marking scheme, right? Formed by the professor. You should have proper knowledge about that. The marks, how much of marks given for the special points and the final answer, the mark awarded for the final answer, something like that. So we will give all these theory, the extra points with in the theory. Right, turn to page number 2. The atomic theory of matter. The atomic theory of matter. Read the first sentence. All online people, you all ready? Right, you all already have a mark, PDF. Has been uploaded. Right. First theory point was that
The atomic theory of matter. What do you mean by the atomic theory of matter? What are the matters? What is meant by matter? The things that occupy space and have a mass, right? The thing that occupies space and have a mass, right? Matter yes. Karadiakane balance එකක් දෙකියොත් වට 10ක් විතර කරලා උන රීඩින් එකක් දෙයි. Plus මම මෙන්න මෙතන ස්පේස් එක අරන් තියෙනවා. So I am one of the example for matter. So matters are the things that occupy space and have a mass. The next problem was what are the things that matters for? මොනවද matters කියලා කියන තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්න. බලන්න. Chemistry is the study of the properties and behavior of matters. Chemistry is studying properties and behavior of matters. Matters will properties like properties can put them up boiling points, melting points, right? Ionization energy, radius, right? Over the properties consider them. And behavior of matter. What happens if we give oxygen and carbon together? What are the products can be formed? What are the products can be formed when carbon and oxygen react? Yes, we have two products mainly, carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon dioxide. When we give nitrogen and oxygen, we can expect the products nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, N2O3, N2O5. There are a lot of compounds can be formed by combining two elements like N2 and O2. Right? So behavior of matter. How matters are behaved when they connect with another compound. Right? What happens when we add salt, NaCl, to water? What happens? That is the behavior. What happens when we give benzene? Benzene is an organic solvent to the chloroform. Chloroform is a common compound that you have already heard, right? What happens to chloroform and benzene when they contact to each other? That is the behavior. Matter is physical materials of universe. When we take total, right, universe completely composed of matters. It is anything that has mass and occupies space. Right? So matters, we are going to discuss what are the matters, what are the behavior of matters, and what are the properties of matters. That is chemistry. Look who they are named. Right? What is water? What are the reactions of water? What is carbon monoxide? What are the reactions of carbon monoxide? What is benzene? What are the reactions related with the benzene? Organic chemistry. What happens when we take N2 and H2 in closed container after giving some temperature and some pressure? What happens to the N2 and H2? They will form ammonia. And how much of ammonia can be obtained within certain time? That is kinetics and equilibrium. What happens when we give two compounds like H2 and O2? Can we take hydrogen peroxide and water in desired time? That is energetics. What happens when we fill, right, tire with N2? What happened to the pressure? What happened to the volume? What happened to the temperature? All will be discussed under gas. Right? So when we take body structure, we have the certain body structure. Same way, when you take like ammonia, it has a structure. How we draw the ammonia? This is ammonia. This is ammonia. Can we draw ammonia like this? Can we like this? No. We don't know the structure ammonia for this. Like we know hydrogen can't form double bonds. Right? It cannot form two bonds. Why? We will discuss. Right? Why hydrogen cannot form two bonds.
Why nitrogen can't keep like this? Why? We will know. Right? So ammonia is the structure. When you take water, it has a skeleton, that is water. This is the skeleton of water. Central atom is oxygen, surrounding atoms are hydrogen. Right? When I ask to draw the skeleton of hydrogen, water, you never draw like this. You don't know why. Then what they enable you don't know. Kyubagara. Or make a water. Modify water. Make a water. Okay, water. Right? Ammonia may menta. Extra done. Done in why? Then what why it answers for it? Why? I have me money. I have this water money. Why ammonia not like this? Why hydrogen can't form two bonds? Why? So we are going to find out some answers for the patients. Why? But happen to the N2 and O2 gas is mixture when we change the temperature. What happened? What are the compound form? It may be NO2, it may be N2O3, like this. Behavior of the metal. Gases are metal or not? Are gas metal or not? Gases. Gases are balloon inflated balloon. Sorry, flatted balloon can be converted to inflated balloon by XLA. So gases also metal. They take some space. They are metals, right? So simple theory, simple thing. The chemistry is a subject that you have only write a very small part of the chemistry to study within 2.5, and basically that is studying about metals, properties and behavior of metals, properties and behavior of metals. Right. So if I ask simple question, what are the things that universe form? What are the things that universe form? මේ යුනිවර්සල් ගත්තොත් පුතේ මේ යුනිවර්ස් එක ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ මුළු ඔක්කොම ලොකුවට යුනිවර්ස් එක කෙනෙක් තනක වේදාස් ලම්බෝ ඉරානෙන් ගන්නවා ඇමරිකාවෙන් ගන්නවා වටේම ගන්නවා ඒවත් මතක් වෙනවනේ ඒවා එපා රයිට් ඉරාක ඕක එපා ඒක අමතක කරලා මේ ක්ලාස් රූම් එකේ කෙනෙක් තන රයිට් මේක කෙනෙක් හිතලා බලන්න යුනිවර්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද මොනවද යුනිවර්ස් එකේ තියෙන්නේ no idea. The simply when we search in the surrounding of us, what are the things that you can see? Net tables, chairs, laptops, pens, all are matters. The things that occupy space and have a mass. Aithinetika, sunlight, sound energy, wind energy, magnetic energy, potential energy, kinetic energy, those are energy. So when we take, the first part is classification of matter. So when we take universe, right? We can divide the universal system. The first thing, metals, right? The second thing is energy. Metals and energy. So metals are things that occupy space. And elements. Metals categorize into three groups depending on physical nature.
depending on physical properties. Right? Physical properties. We divide that into three groups: solids, liquids, and gases. Right? Gases. Solid, liquid, and gases. When you take the solid particles, all solid particles are closely arranged. The spaces in between particles are negligible. Therefore, one particle from one place to another traveling is really restricted. Right? Moving one particle from one place to another is really restricted. But when you take the liquids, it has large number of particles, including the certain distance. Distance in between two particles we call interparticle distance or intermolecular distance. Interparticle distance or intermolecular distance. Gaseous particles, the large distance. Large distance, right? We can reduce the distance between two particles by applying external force. Balloon එක කරගෙන පුතේ balloon එක gases වලින් fill කරලා අපි external force එකක් දුන්නොත් balloon එක right distance එකෙන් නේ. So distance between two particles will decrease because the distance in between gaseous particles are decreased. So what are the physical properties? The physical properties, volume, temperature, density, those are the physical properties. Right? Physical properties are density, volume, refractive index. Refractive index. Light ray have given air in the water direction change refractive index. All the physical properties. So all solid, liquid, and gases are matters because of the particle arrangement. Particle arrangement are different. Particle arrangements are different. Particle arrangements are different. That's why we have solid, liquid, and gases. Our body consists of liquids or solid or gases. Or like people answers. Our body consists of solid, liquid, or gases. Or combination of all these three. Combination. Lungs filled with water. Water filled with pneumonia. Then lungs completely filled with air. Circulatory system, blood, liquids. Skeleton, liquid, no body shape. Skeleton consists. So our body completely consists in all these three solid, liquid, and gases. Right? Simple thing. Then matters again. These according to the chemical properties. No. So according to chemical properties are like behavior according to the chemical reaction. In chemical properties, we can divide them into atoms or molecules and mixtures. Molecules are completely homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Heteroatomic
Can you give some examples for homoatomic molecules? Homo means same, same. Homo means same, same atoms. The molecules consist in same atom. Example. Molecule consists, no, you know that. H2, another. H2, O2, F2, Cl2, O3, P4, S8. So these are homo atomic molecules, molecules formed by same atoms. Same atoms. Now tell me the example for heteroatomic molecules. Carbon dioxide. G10 will have carbon dioxide. Carbon monoxide. Water. Ammonia. Right? This molecule consists in different atoms. Carbon, oxygen, different atoms. Nitrogen, hydrogen, different atoms. Online people, different atoms. Online people, different atoms. Right? Molecules consist in elements. Molecules formed by elements. Elements. How many elements we have? Approximately how many elements in periodic? 118 elements. Right? It contains solid, liquid, and gas. As a gaseous elements, we have hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine, nitrogen. As a liquids, we have only two, mercury and the other one, bromine. Bromine. Solid elements, we have magnesium, copper, zinc, cobalt. There are a lot of examples. Sodium, sulfur, phosphorus. Right? Approximately periodic table consisting 118 elements. 118. Right? So homoatomic molecules and heteroatomic molecules, these are the molecules. When I take mixtures, what are the two groups of mixtures we can categorize? Homogeneous mixtures and heterogeneous. Homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Right, example, sodium chloride, aqueous solution. Right, glucose solution. These are homogeneous. And heterogeneous, heterogeneous mixture. It contains example copper sulfate solution, right? Lead sulfate, barium sulfide, right? Heterogeneous means some part of the solid get dissolved, some part remaining in the water, partially dissolved, not completely dissolved. Right? Some part of the solid mixture get dissolved, some part remaining without. And homogeneous mixtures are completely dissolved. Completely dissolved. Completely dissolved. Right, those are the basic classification of metals. And when we take the energies do not occupy space and have not masses. Example, potential energy. Potential energy. Right? Second, kinetic energy. Potential energy, kinetic energy. And we can take electromagnetic addition to that magnetic energy.
and chemical energy. Right? These are few examples. So this is the simple classification universe, matters and energy. Another thing, right? Lesson note of Karagana. Right, the total space given on page number 2 can be used to note down this theory.
Right, online finish writing putala. Done. Right. Right, then turn to next page, page number 3. Down the classification of matters. Matters can be another classification. All of them done. Right, banana next page, page number 3. Philosophers from the earliest times speculated about the nature of underlying fundamental components from which the world is underlying, right? Only some minutes chemistry. What is the fundamental component of the matters? What is the fundamental, right? Fundamental components in the world is. To give the answers for that questions, right? Lot of people involved, but we selected only few. The first one, Empedocles. By the name Empedocles. What is it? The total environment or a world formed by 4 elements. According to his theory, the elements are earth, fire, air, and water. Mama is chemistry why. Make make a baby from the oak is in the chemistry. Right there, we'll start with the bio. Patient cannot doctor. Maki konder dena kyo. Dangan bergerak. Konder dena kyo ma takal potwala. Pote bodo kondia maru yan list kalari. Eva mala pote bodo kondia maru list kalari. Amen kondia maru. Then prasthirani kondia maru mukat. Kat misavad. Dewan patient kyo maki konder dena kyo ana konder dena baris wad. The Prashna. Nero. Kunchikale Veduna the Nero. Sports Kalatina the over. Hamatismute final conclusion negative. We are Mutrani put the Prashna. We are making a gun for the doctor connecting G. We are a day of Prashna. Make unado then sports crowd, monodical sports. Onne dikira raga kara make right. එතකොට ඉතින් තව ඔන්න විස්තර කරනවා. right රාග කරා නම් ආපෝ කොච්චර කාලෙ කරාද? කොච්චර කාලෙද නැවැත්තුනේ? ඇයි නැවැත්තුනේ? ඒ වෙලාවේ මොකක් හරි වුණාද? එක්ස්ට්‍රේ අරන් තියෙනවා. ඔය වගේ ඉතින් ප්‍රශ්න පොඩක් කාලා ආවම තමයි ෆයිනල් කන්ක්ලූෂන් එක. දැන් ස්පෝර්ට්ස් කරලත් නැහැ කොහෙවත් පැතිලත් නැහැ. ඒ මොකද මොකද නැත්නම් දැන් ඔය ප්‍රශ්නයක් නේ. my goodness මේ මනසර ඔටෝමැටිකලි කොන්ද මරෝ කියන්නේ නෑ. එහෙනම් කොන්ද කියන්නේ කොතනද? මනස කොන්ද කියලා මේ පෙතර කියලා. මේ කොන්ද තමයි ඉතින්. මෙතන කොන්ද කියනවා. එන්න මිනිස්සු. කොන්ද කියන්නේ මෙතන කියලා මෙතනද දෙන්නේ. දැන් ડોක්ටර් අල්ලනකොට මේ විදිහට නෑ. මේ චුට්ටක් සයිඩ් කරලා අල්ලනකොට මොකද වෙන්නේ? කියලා මෙතන වගේ. ඒක කොන්ද දෙකද තියෙන්නේ. නෑ. හැබැයි ඒක නේ කරන්නේ කොන්ද. ඔබ තමයි. right chemistry physics bio ඒ සබ්ජෙක්ට් තුනම පුතේ නැත්තම් maths ඔය ඔක්කොම මොකද කරන්නේ අපි ප්‍රශ්න ෆ්ලෝ එක කරලා ප්‍රශ්නම තමයි අහන්නේ ඒ වගේ ඉස්සරත් ආවා what is the fundamental unit for the whole world මොනවද අනේ මේ මුළු ලෝකෙම හැදෙන්නේ ඔන්න ආව ප්‍රශ්න අන්න ඒකට තමයි answers දෙන්නේ Empedocles explained with
his theory, according to his theory, he said that 4 elements, right? Empedocles. 4 elements included earth, fire, air, and water are 4 elements that universe is from. Then we have to one question. What question? Water also matter. Air is matter. Fire is what? Type of energy. Earth consists in lot of things. So how they form? Right? So we, right, nowadays after discoveries of lot of things, now we can't, right, agree with Empedocles' theory, but they, right, agreed with the Empedocles theory because technology is not advanced like nowadays. අද වගේ ටෙක්නොලොජි එක ඉස්සර නැහැ නේ. මොකක් හරි කිව්ව ගමන් ඇත්ත කියන. ඔන්න ඒකට තව කට්ටියක් එනවා කවුද? Hindus. Right? Read the second point. What's the second point? The Hindus believe that 4 elements stated above. ඉස්සෙල්ලා කිව්ව elements හතර වගේම තව කෙනෙක් මේකට ඒගොල්ලෝ include කරා. What's that? Space. Like the world is formed, like all these 4 elements. Addition to these 4 elements, there's another one called space. Right? Space. Earth, fire, air, water. Addition to that, space. මේවා ඒ කාලේ පිළිගත්තද පුතා? මෙයාලා හිස්ටරි ඉගෙන ගත්තානේ. කද හිස්ටරි වලදී ඉගෙන ගස් වලට බැඳා, ගින්දර වල පම්බු බැඳා, තව ඉරට වඳිනවා, ඉරට නැති තාමත් ඉතින් මතු වදිනවනේ. ඒක එක ආගම්වල හැටියට නේද? ඉරට වඳිනවා, ගස් වලට වඳිනවා. නේ, ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරින්දම තාමත් බිලිව් කරගෙන යනවා. ඒක ආගමක්, right? spiritual නේ. The medical path Empedocles, earth, fire, air, water. Hindus, earth, fire, air, water. Addition to that, space. මේක හරි. ඔය ටික ඔන්න බිලිව් කරගෙන තියාගන්න. Right, highlight කරන්න පුතා Empedocles, the name Empedocles, and highlight 4 elements: earth, fire, air, water. Second highlight, Hindus, highlight space. Then completely different concept introduced by the third person. Who is the third person? Anupudal. Third person. අයගේ දරි ගාන පාටම වෙනස් දේවල් කියනවනේ. තත් බැලලා යනවනේ. තම බැලලා. අර කියලා ඔය මොනවාද engineering කතාවතර අපිට දෙන්නේ නැහැ කියලා එළවනේ. Right, third person. ඒ වගේ කෙනෙක් third person. Democritus. මොනවද කියන්නේ? And other earlier Greek philosophers described the material world as being made up of underlying tiny, that's mean very small, invisible, can't see, and indivisible particles, cannot be further divided. Particles that they call atomos, not atom. That third person introduced
that is Democritus. Particle atomos introduced. Atomos. He explained what is atomos more. Atomos are tiny particles. Invisible because of very small the size of the particle, very tiny, therefore we can't see their particles. Invisible particles and indivisible. Indivisible, can't divide, right? Right, cannot divide. Cannot divide. Right, so Democritus explained atomos. That is, atomos is the smallest particle. All the material forms, the particle very tiny. Because of the size, we can't see. Because of the size, it really complicated to divide it. අපිට මේත් එක්ක එක්‍රි වෙන්න පුළුවන්ද පුතා? අයියලා කියන තාත්තා ගන්න නෑනේ තාත්තා. මේක ඇදලා තියෙන්නේ ඇහැට පේන චුටි පාටිකල්. ඔය එක්රි වෙනවා. ඔයාගේ නහය හැදලා තියෙන්නේ නේ nose move make part. Very tiny particle. Invisible device. එක්රි වෙනවා. දැන් ඉතින් ලොකෝ වගේ කියයි. Democritus fight කරලා ගත්ත right concept එක ඔයගොල්ලෝ දැන් ඕමෝ වැට්ටක් ඒක අපි දෙකක් ගන්න ඕනේ විදිහට right tiny particle atom එකක් ගැන කතා කරලා කියන එකට ඒක නිසා දැන් ඉක්වි but ඒක අර ඉරටයි කන්දටයි ගින්දර වලටයි වැද වැද හිටපු මිනිස්සු දෝම් වල invisible particle එකක් ඇවිල්ලා මේව ෆෝමුලා කියලා පිළිගන්නේද online පිළිගන්නේද පුතේ පිළිගන්නේ මොකද උනේ Democritus තුනා පුතේ දෝම් ගාලා හොක්ලගෙන ඔය ටික දාලා පැත්තට අනේ මේ හරිද සමහර යාළුවෝ ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ වැදගත් දෙයක් කියා ඉන්නේ. තව සමහර යාළුවෝ ඉන්නවා ඩෝන් ගලවිලා මෙලෝ වැඩක් නැති දෙයක්. රයිට් ලේබල් කරලා තියනනේ පචියෝ කියලා. පචියෝ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මිසෙක් නෑ. හොඳ යාළුවෝ විතරයි ඉන්නේ. පචේ යාළුවෝ නෑ. හොඳ යාළුවා. කටහරියොත් බොරුවක් කියන යාළුවෝ නැද්ද? ඉන්නවනේ එහෙම જાතිය කෙනෙක් තමයි කියලා ඒ දවස්වල ඩෙමොක්‍රටිස් මේ බලන්න right onne yaage katandari meaning the atomos meaning that is Greek with the atomos meaning indivisible or uncountable highlighted right oka past papers la ahthi what is right the meaning of atomos that is uncountable term dila dena 1980 past papers man ekak doing 2000 to 2025 is right, it's very important because the past, right, all the paper also are some questions in this new syllabus. Right. මේ කතාව මේ කොම්පච ගහන්න දෙකෝ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා අන්න පුතේ නම් ලොක් කරනවා කවුද Plato and Aristotle යාළුවෝ දෙන්නෙක් සෙට් වෙලා ඉන්න Plato and Aristotle formulated the notion that there can be no ultimately indivisible particles and the atomic view of matter faded for many centuries during which Aristotelian philosophy dominated the Western art. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් ජීවත් වෙලා ඉන්නකම්ම මේක කැසබල. එතකොට මරණුත් පස්සේ කැසබල. බලන්න එතනදී කිව්වා. Plato and Aristotle formulated the notion that is underlined there can be no ultimately particles, invisible particles. Ultimately invisible particle එකක් තියෙන්න බෑ කියලා Plato and Aristotle completely කියනවා. Right? ඒ කියනවා යා no particles තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මොකද කියන්නේ? The atomic view of matter faded for many centuries. අවුරුදු 100 ගානක් යනකම් අපිට atom කියන concept එක මොකද වෙන්නේ? යටපත් වෙලා යනවා. atom කියන concept එක නෑ. ඒ කියන්නේ මේ මාසෙ නරලද ජීවත් වෙනවා. නරලා 100 ගාන property. ඒ කලින් කියන්නේ 100 ගානක්. Right? Democritus got.
එයාගේ concept එකයි එයාගේ theory ඔක්කොම එයා එකම ගියා. ඒකට හේතුව the reason it couldn't, right? He couldn't explain his theory with experimental evidences. එයාගේ experimental evidences එක පුතා මේක explain කරන්න බැහැ. That's the main problem. ඔන්න අවුරුදු ගානකට පස්සේ අවුරුදු 100 ගානකට පස්සේ එනවා ගැලවුම් කාර්යව කවුද අපි ආස්මේ කෙනා කවුද ජෝන් ඩෝල්ටන් මොනවද යන්නේ ඔයාගේ නම් දාපන් තියෙනවනේ මොකද අරගෙන බලන්න John Dalton is a English person, right? Yeah, British කෙනෙක්. John Dalton, English science teacher and school teacher. He could explain the Democritus theory with experimental evidences. Formulated the precise definition of the indivisible building blocks of matter that we can call atoms. Building blocks. All matters have building blocks. That building blocks consist in very small tiny particles, invisible, that call not atoms, that is atom, tiny, invisible, indivisible. Then chuppa kitene at the polipod niga bhoot scene niga aur born the pasne John Dalton Democritus the dankine ni pashyan matu venane naka minisumta kattadi arakame garante irwa maru right Democritus avuna ipadila vani scene ka John Dalton ta one Democritus concept එක ලස්සනට prove කළේ. එයා මොකද ගන්න experiment. Simple experiment. He took colored ink. Yeah, the colored ink. Colored ink එක අවදි නෑ. My goodness. ඒක තමයි අය වයින්. ඒ වයින් අයිට වයින් අපේ ෆිසිකල් ඉන්නමයි මේ මගේ අර පොත්වලත් මේ යවුවා මගේ ස්පෙෂල් ක්ලාස් එකේ ඒකෙන් අපි අනුකූල උදාහරණ right rank එක 198 198 දැන් මොඩල් යුනිවර්සිටි එකේ AI ලංකාවේ ළමයි 50 දෙක ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලා only 50 students selected for AI degree right එයාගේ නම් කියලා තියෙනවා අවුරුදු 2000 කරේ 2021 right 22 right එයා කරේ 21 කරා chemistry A 22 chemistry A right ඊට පස්සේ motor engineering AI තමයි ආ සිලෙක්ට් කරගත්තේ මේ සහ ප්ලස් ෆිසික්ස් ටීචර් කෙනෙක් විදිහට දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් එක කරනවා මම හිතනවා. සෑන් මතුනන්නේ අපේ ඉතින් හරි ආරම්භ. Right. So here colored ink. Colored ink. And he immersed, right? White chalk. White chalk. After sometimes what you can see. Yes, the colored ink absorbed by white. Right. After sometimes we can see
the colored ink absorbed by white. The reason for that is when I take the piece of chalk here, I take that spots to show that the chalk particle. These are chalk particles. In between chalk particles, there is ink particle. Ink is matter, chalk is also matter. Ink is liquid matter, right? Ink particle. Ink is liquid matter. Chalk is solid matter. Solid. So there are some spaces in between solid, and the spaces are enough to move ink particle in between them. So from this experiment, John Dalton explained tiny particle. Because of tiny particle are invisible, right? Because like ඉතනත් අපි බස් එකක යන ගොඩාක් සෙරලි පිළිච්ච බස්. ඔයා පිටිපස්සෙන් නැගි. කෙට්ටු කෙනෙක් නම් පිටිපස්සෙන් නැගි ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයිද? කොහොමද කරලා තල්ලු කරලා හරි එන්න ගේමක් දීලා හරියනවා. ඇයි? Spaces in between particles. ඇනිලා නැහැ නේ මිනිස්සු. නේ particles වලට පොඩි පොඩි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. move වෙන්න පුළුවන්. So they have some spaces in between particles, and those particles are enough to move liquid particles from one place to another. Right? So by that experiment, John Dalton explained that atoms are tiny particles. Because of tiny, invisible, because of the invisible, they just say that particles are indivisible. Right? John Dalton also couldn't explain how indivisibility explained by the experiment, but he just said that the particles are indivisible taken from the Democritus currency. So that is the small and the very simple theory related with the discovery of what? But in the simple theory explained here, the discovery of what? Atom, right? Discovery of atom. So we know matters. Matters are the things that occupy space and carry masses. The chemistry is studying properties and behavior of the matters. Now the problem is what are the things that form matters? The matters are formed by tiny particles called atoms. Got it? බලන්න flow එක ලස්සනට ආපු විදිය මම කිව්වේ අර ලස්සනට පටන් ගත්තේ ලොකුනේ අපි යුනිවර්ස් එකකින් ස්ටාර්ට් කරේ දැන් කෙලින්ම දැස කොහොමද? that tiny invisible indivisible particle ඒකයි මේ flow එක right එකකට එකක් කනෙක්ට් හරි easy හරිනේ flow එකක් තියුණා ඉතින් නැත්නම් ඩෝම් ගාලා මෙන්න නයිට්‍රජන් මෙන්න ඔක්සිජන් කොට වැඩක් නැහැ right පටන් ගත්තේ යුනිවර්ස් එක හැදලා තියෙන මෙන්න යුනිවර්ස් එක හැදලා තියෙන මොනවා වලින්ද ඒ යුනිවර්ස් එක හැදුනේ මොනවලින්ද කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ ෆයිනලි අපි දැන් යුනිවර්ස් එකෙන් පටන් ගන්න ඇටම් එකට වෙනකන් ලස්සන කතන්දරයක් තමයි කන්ක්ලූඩ් කරනවා right මම කිව්වා ස්ටුඩ් බ්‍රේක් එකක් දෙන්නත් ඕනේ මේ ටිකම half sheets ගන්න half sheets ගන්න right මේ half sheets වලදී දැන් ඔයාලට online people note එකක් ගන්න බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගන්නට half sheets කපා ගන්න මොකද theory notes එක තැන තියෙනවා මේක මාස 30ක් කරලා යාගන්න පාඩම් කරන්න තැන් තැන් වල notes දාන්න එපා මොකද මේක calculations part එකක් තියෙනවා අපි calculations කරනවා පුතේ approximately 50 විතර එතකොට ඒ කියස්සේ theory note එක දාලා දීපුවා theory එක මේ note එක තැනක අර්ථ කවදාද මේක තව ටියුට් එකකුත් දෙනවා part 2 එකක් දෙනවනේ ඉතින් ඒක නිසා බලන්න මේකට half sheet එකක් cut කරලා ලස්සනට paste කරගන්න half sheet එක මේ page එක page number 3 එකේ උඩින් page number 3 කියලා half sheet එකේ ඉඳලා මෙතනට ලස්සනට pencil out කරලා right blue color හරි බලන්න මේක ටිකක් briefly explain කරලා දැන් මේක ලොකු theory එකක් තියෙන එක එල්ලක් වගේ මේක explain කරලා experiment එකක් scientific
Right, after a small break, we will continue the class, right? So time is 10. We will continue after 15 minutes. 15 minutes.
Right. After the break, now we can continue. The total theory part in Unit 1, Part 1 will be covered within 4 weeks, right? Maximum 4 weeks. Therefore, I am not taking time to write Right, then look at the next part. So after discovery of the atom, what are the universe? Classify all the things around us until ultimately particle called atomos according to Democritus' concept. Then Democritus' theory explained with the practical evidences by John Dalton. So finally he said the fundamental unit, which is world is formed as atom. Who gave the name atomos? Democritus. What are the 4 elements according to Empedocles? ගෙදරින් දරුවෝ ටිකක් උත්තර දෙන්න ඕනේ නේද? නැත්නම් කකල නෝට් එක පෙරලන්න පුතේ. පළවෙනි දවසේ තමයි. චුට්ටු තමයි ඉගෙන ගන්න. ඩෝම් වලද ඔක්කොම කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න බෑ. සිලබස් එකක් ඇරේන්ජ් කරලා දෙන්නේ 2.5 years වලට ටික ඉගෙන. ටික හරියට ඉගෙන. අද ඉගෙන ගන්න ටික අද ඉවරයි. Right. So tell me, what are the 4 elements according to Empedocles? Fire, earth, water, air. So what are the elements introduced by Hindu? Space. According to Democritus, what is the elementary particle? Atomos. What is atomos? Tiny, invisible, indivisible part. And next, Aristotle and Plato. What they say, there is no ultimately particle, right? And finally, John Dalton, English teacher, explained with experimental evidence that is atom consisting tiny invisible and indivisible particles and all matters formed by atom. Right, now we are going to study what are the 4 postulates that John Dalton explained to prove that ultimately particle of all matters are atoms. Look at the point. Dalton's atomic theory was based on 4 postulates. The first one, elements are made out of extremely small. Is it? Yes. Indivisible. Is it? Indivisible. All atoms. Can you agree with that first postulate? According to John Dalton's postulates, the first postulate is matters are formed by very tiny, invisible, indivisible particles. Yes, atoms are very small, tiny, and invisible. But how we know that whether it is indivisible? Did we separate into small particles? According to the late experiments, are you agree with that statement? Atoms cannot be divided into small particles. See, oh, no. Can atom divide into small particles, or cannot atom divide into small? Which one is that? Atom can be divided into small particles. What are those small particles consist in atom? Electrons, protons, neutrons, called subatomic particles. Subatomic particles. So according to the first postulate,
And according to the late experiment, the first statement is not 100% accurate. Until very small, invisible, correct. But indivisible is not correct. Right? Atoms are divisible. Atoms are divided into subatomic parts. Subatomic particles. Atoms are divided into subatomic particles called electrons, protons, and neutrons. Electrons equal A, protons equal A, neutrons equal A. Additional to electron, proton, neutron, there are another particles commonly called other particles. Right? This is also one of the past paper question. A, B, C, D type question. What are the subatomic particles? Atom. Subatomic particles, electrons, protons, neutrons, and other particles. But when we take electrons, protons, and neutrons, we can take these three as main subatomic particles. Main subatomic particles. Main subatomic particles. But subatomic particles, not only these three, addition to these three, other particles also. Examples for other particles, we call positron, symbolized by this positron. Plus 1 charge, 0 mass. Opposite of electron. Electrons are -1, 0 mass. Right? Here we indicated mass of the particle. This is charge of particle. Charge of particle. So positron is another particle can be seen in the nucleus or in atom as a subatomic particles with +1 charge and 0 mass. And the second one, positron, and the second one, we can take alpha particles. Remember that alpha is, the mass is 4, charge is +2. Same as helium nucleus. Helium nucleus, not helium. Helium nucleus. When we take an atom as center part, the center called what? Nucleus. Consisting protons and neutrons. So helium nucleus known as alpha particle. Helium means the element with 2 as atomic number, 4 as atomic mass. So this 2 means number of protons. Number of protons means plus charges. So helium has +2 charges inside the nucleus. So helium nucleus we call alpha particles. So we can see that atom consists in positrons and alpha particles also. There are a lot of particles addition to these particles, commonly called what? Other particles. They are all available. Atom has 3 subatomic particles, electrons, protons, neutrons. What is the extra point learned here? Atom has another common particle called other particles. Examples for other particles: positrons, alpha. So first statement is not 100% correct, given by
John Dalton's first postulate, right? So it can be, what is it? Atom. Atom can be divided into subatomic particles. Main subatomic particles are just positrons. Addition to these three subatomic particles, we have other particles for positrons, alpha, we have more. So these are unique. Right. Then take half sheet, put the topic, write the topic, John Dalton postulates, and please put the number 1, write down the extra point on half sheets. All these half sheets should be pasted on page number
Right, then look at the second point. What's the second point? All atoms in a given element are identical in mass and size. All atoms in the given element. අපිට දීලා තියෙන එලිමන්ට් එකක පුතේ ඔක්කොම atoms ගත්තොත් identical in size and mass. What is mean by identical? What is mean by identical? Identical chemical. Equal chemical. Equal. When we take sample of chlorine, sample of oxygen, sample of hydrogen, all atoms are, tell me, are all atoms equal in size and mass or different? When we take hydrogen sample, oxygen sample, chlorine sample, are all atoms in a given sample is same in size or mass or different? Same. Online people, what do you think? Same or different? Different. Why? Atoms are in given element is not identical. Why not identical? Why? Because of isotopes. Are they running? Isotopes. Isotopes. Isotopes are the particle or element atoms which has an different mass number but same atomic number. Atomic number is same. Therefore, element is same. Element is same. Element is same. But different mass. Mass is not same. For example, when I take hydrogen, hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. Hydrogen 1 we call protium. Hydrogen 2 called deuterium. This one called tritium. Right? Protium, deuterium, tritium, all are same element, that is hydrogen. Atomic numbers are same. Atomic numbers are same, but masses are different. Masses are different. Therefore, atoms in given element are not identical because of the isotopes. In isotopes, atom element is same, but the atoms which have different mass number, same atomic number. When I take oxygen to take oxygen 816, oxygen 817, oxygen 818. Right? These are isotopes. 816, 817, 818. When I take carbon 614, I take 612, 613, 640. Both these two, oxygen 18 isotope and carbon 614 isotopes called radioactive elements. Radioactive elements. What is meant by radioactive elements? Elements which emits radiation. As a radiation, alpha particles, positrons, electrons, gamma can be taken. Gamma rays, right? X-rays, alpha particles, positrons, neutrons, when those particles are emitted by certain elements,
That's one we call radioactive elements. So not all oxygen are radioactive. One of the isotope 818 radioactive. Carbon 614 are radioactive. Therefore, first part of the second postulate is not first part. Read it again, please. Online people. All atoms of given element are identical in mass and size. Up to that, not correct. Right? Not correct. All atoms of given element are identical in mass and size. Not correct because of the presence of what? Presence of what? Yes, isotopes. Right, please note the now put the number 2 and write the extra points. Examples for isotopes. What is isotopes? We will explain that part also right later, not now. What are isotopes? I'll give just few examples to explain the postulates. Atoms in given element are not identical. Because of the presence of isotopes, element is same but different mass. Done. Right. Then look at the second part of the second postulate. What he said. Second part. But the atoms of one element are different from atoms of all other elements. Chlorine are different to hydrogen. Hydrogen is different to oxygen. Oxygen is different to nitrogen. Nitrogen is different to calcium, is it? Huh? Is it cure? Yes, very. Because of the opposite of this called isobars. Isobars. Isobars.
different element. Element is not same, different elements. In isotopes, element is same. In isobars, different element. Element is not same. Atoms, elements which have same mass number but different atomic number. In isotopes, guys, same mass number, different atomic number. Sorry, different atomic number, same mass number. Opposite of this, different, same mass number, different atomic number. Called isobars. Iso කියන්නේ පුතේ. Iso means same. Same. Bars means weight. Same weight. Same weight. Same mass number. Examples. Argon, potassium, calcium. Here 18, 19, 20. But masses are 40, 44. 44. And we have nitrogen, carbon and nitrogen. Carbon, nitrogen, 6, 7, 14, 14. Right? Those are the examples for isobars. Therefore, second postulate of the second postulate of the John Bolton's also incorrect because of isotopes and isotopes. Isotopes but isobars are different and new part is not done.
Pretty. Right. I was Tari, I stopped so tired. John Burton, Hariyama, doing explain the Deva, Palagiri, Dime, Puri Batutica, the Dacia Devilla, Eva Tiglo Pugarmane, Eva, oh, with him coming. Up there, tea will have explained Calavilla, you know, with the last David. We are another one more with it. We are at campus in Paris. Right, look at the third point. Atoms of one element cannot be changed into atoms of different elements by chemical reaction. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. මොකද හිතන්නේ ෆිසිකල් ළමයි? මොකද හිතන්නේ? හරිද වැරදිද? ඒක විතරක් කියන්නකො correct or incorrect? මොකද හිතන්නේ? කියන්න. උත්තර දෙන්න බෑ. දෙකකුත් වැරදි ගානේ. මේක හරියන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් වගේනේ කනා ෂොට් එකක් සෙට් එකක් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතුරු ටිකක් හරි දින්න තමයි කියලා. ඒකට ඇත්ත ඒක නෙවෙයි. රයිට් මොකක්ද වෙන්නේ? වැරදි නේ. දන්නවද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා. කියන්න බලන්න හරියන වැරදි කියන්නේ ඒක කියලා. ඈ තාම බෑනේ තාම ටීචර් කතා කරන්න විතරයි. ඉන්නකොට ටීචර් ලෙවල් එකට එනකම් මේ මාස් දෙක තුනක් ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ තමයි මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. අපි දිවි. Right, incorrect. During chemical reaction, atom of one element cannot be changed to another atom of another element. एक हर पुता Can we give the example for chemical reaction? Then what chemical reaction is example leka? Amount then again we have the example. Burning magnesium. Burning magnesium in here. Magnesium solid. Burning means react with O2. Giving magnesium oxide. When we write in chemical reaction, we need to write the physical state. Here solid, simple S means solid. Simple G means gas. MgO, solid. Here 2 oxygen, therefore multiply magnesium oxide by 2. To balance the magnesium, multiply magnesium by 2. Magnesium, right? You know that the 2th element, therefore electron configuration 282. When magnesium form magnesium oxide, the outermost 2 electron release, keeping 2-8 configuration. When you take 1 oxygen, atomic number is 8, configuration 2 and 6. So release 2 electrons taken by oxygen. Because in magnesium oxide, magnesium has 2 plus, oxygen has 2 minus. Magnesium has 2 plus, oxygen has 2 minus. After removing 2 electrons, configuration 2-8. 2-8. Release outermost 2 electrons, keeping plus 2 charge. This 2 taken by the oxygen keeping 2-8, extra 2 electrons than atomic number. So this is plus 2, this is minus 2. During chemical reaction, what is the subatomic particles always get changed? Electrons, protons, neutrons. From these 3 subatomic particles, what is the common subatomic particles always get changed during the chemical reaction? Electron, no, proton, no, neutron. Electron. So, but the problem was, John Dalton didn't know anything about subatomic particles. He just know
atom cannot be divided further. That's the main thing. Because of the late experiment, scientists have explained with the subatomic particles. Because of that, they have discovered during the chemical reaction electron transfer in between two elements, two or more elements. So the first part of the third postulate also, well, like people, incorrect. Well, we need to. Yeah, we got the atom of one element cannot be changed. Only, මෙයා electron මෙයා ගත්තනේ change වුණා. Right, change වුණා. Life එක කියන්නේ ඔබගේ family එකක් කියන්නේ අපේ family එකක් කියන්නේ අම්මා ඉන්නවා තාත්තා ඉන්නවා අක්කා ඉන්නවා අයියා ඉන්නවා නංගි ඉන්නවා මල්ලි ඉන්නවා මම ඔයා. ඒතර family එක කියන්නේ මොකක්ද දැනගන්න? එයා දෙක මෙයා ගන්නවා මෙයා දෙක අරයට දෙනවා දෙන්න අතරේ sharing නම් අඩුයි නේ බෙඩ් එක share කරගන්න කැලලක් වෙනකොට තමන්ගේ පැත්තට ඉතුරු ටික අනිත් එක ගන්න. කෑමක් නම් equal share කරගන්න නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ sharing නම් equal share වෙන්නේ. Right? Family එකක් ඇතුලේ වෙන්නේ transfer කරගන්න හැමතිස්සම අපි share කරනවා. එයාගේ මෙයාට දෙන්න මෙයාගේ කරලා ගන්න අනිත් එකක් අතනේ අම්මයි තාත්තයි අක්කයි ඔය අත්තල දෙනාම එකතු වෙලා දින එක ප්‍රපේර් කරනවා. එක එක්කෙනාගේ contribution එකේ ලස්සන දින එකක් රසය දින එකක් life එක family එක මේ හැම දෙයක්ම මේ ඉගෙන ගන්න දෙයක්. A levels කරන දරුවෙක් පුතේ දෙස් නෑ. A level කරන දරුවෙක් අවුරුදු දෙකමාර පස්සේ right after 2.5 ඔයා මාර්ග තියෙන දරුවෝ mature වෙනවා. maturity එකේ එහෙම උත්තර වෙනවා mature. right maturity එක 2.5 ඔයා discipline හදනවා. ඔයා හිතන විදිහට හදනවා. ඔයා අඳින පළදින විදිහට හදනවා. ඔයා ඇවිදින විදිහට හදනවා. ඔයා ආශ්‍රය කරන පරිසරය ආශ්‍රය කරන මිනිස්සු වටපිටාව හැම දෙයක්ම මේ 2.5 years අපේ විශේෂයෙන් A level maths bio කරන දරුවෙක් කියන්නේ right superior I know limit right අර මම කිව්ව discipline behavior pattern style knowledge හැම දෙයකම unlimited growth within short time period. ඔයාලා මේ බර දේවල් ඔලුවට දාගන්නකොට ඇහැට පේන දේවල් නෙමෙයි නේ ඇහැට පේන්නේ මැග්නීසියම් එක ඔක්සිජන් එක සෙට් කරනකොට මෙන්න මැග්නීසියම් මෙන්න මගේ දෙක ඔන්න ඔයා ගන්න දෙක ඒව කියනවා නෑ මේ දෙන්න අතර මේ වැඩේ වෙනකොට පුතේ ඔයාට නොපෙනෙන දෙයක් වෙන ඔයා හරි ලස්සන ඉගෙන මේ ඉගෙන ගන්නවත් එක්ක මොකද මේ කියන qualities ටික සෑහෙන්න ඇදෙන නේ හරිම සිම්පල් medical faculty එකේ medical student කෙනෙකුයි A level කරේට pass වෙච්ච නැති මිනිස්සෙකුයි දෙන්නේ ගත්තොත් එහෙම කාටද මම ඔය කියන qualities වැඩියෙන් මොකද තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න වෙලේ කියලා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් medical faculty එකට 100ක් විතරයි නේ ඔයාලා දැන් මේ අවුරුදු 12 ඉස්කෝලේ ඉඳලා සෙල්ලම් කරලා ටීචර්ගේ සාරි පොටේ හෙන්දිලා අම්මගෙන් තාත්තගෙන් කුටියක් කාලා බැලුම් අහලා නේ අර රිලේටිව්ස් ලා ඔක්කොම වට කරගෙන දේශන දීපු කාලේනේ ඉවරයි දැන් දැන් නෑ දැන් වට කරගෙන වාට උපදෙස් දෙන්නේ නෑ අම්මයි තාත්තයි උපදෙස් දෙනවා ඇඩ්වයිසස් දෙනවා බට් ලිමිට් මොකද අර O level ක්ලාස් එකක් අතට වඩා A level class එකක් ඇතුලේ ගුරුවරුන්ගේ කියන support එක max. එයා සෑහෙන්නේ මෙච්චර. ඔයා ඉගෙන ගන්නේ ලෝකෙ තියෙන බර අමාරු subject. හැබැයි හරි ලස්සනට ඉගෙන ගන්නවා. හරි ලස්සනට ඒකේ තියෙන theory points ටික මාර ලස්සනට explain කරනවා. නේ දමාවුදෙන් කිව්ව දේවල් අමාරුද බරයිද? ඔලුවට බරද නේ isotopes අහලා තියෙනවා. දැන් isotopes කියන්නේ මෙයා කියලා. ඕක දැන් මේ කරේ තියාගෙන යන්න ඕනේ. අම්මේ අද මම isotopes ඉගෙන ගත්තා. අම්මේ මම අද isobars ඉගෙන ගත්තා. බුදුහාමුදුරුවෝ ජෝන් ඩෝල්ටන් කෙනෙක් කිව්වා. එම්පිඩොක්ලස් වැටක් නෑ. මෙහෙම දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඒක තව තැන් කීපයකට ඇප්ලයි කරනවා.
හැමතිස්සෙම මොකද වෙන්නේ පුතේ ලෝකේ? වෙනස් වෙනවා. ජෝන් ඩෝල්ටන් පොර වගේ කියපු postulates 4 පස්සේ ආපු ලොක්කො ටික මොකද කරේ? සමතලා කරලා දැන් මේ අවුරුදු 16 17 පොඩි කොල්ල කෙනෙක් ටිකත් ඒක තවත් සමතලා කරලා. වැරදි ජෝන් නැගේ වැරදි. නේ? ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරලා ලස්සනට. හරි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒක හරි ලස්සනට ඉගෙන ගන්න. A level science maths කරනවා. සිලෙක්ට් කරගත්ත එක මාර වටිනවා. ඔය අමාරු සබ්ජෙක්ට් ලෝකෙ දුන්නා දැන් මේක වල ගන්නවන්නේ. ඔය ගහ ගන්නවා විද්‍යාත්මක මේක. ඒ හැම දෙයකටම මේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකක්. මේ හැම දෙයක්ම චේන්ජ් කරලා. ලෝක ඉස්සරහට යනකොට අපිත් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මේ අර පැත්ත මිසයිල් එකක් කරනකොට මේ පැත්තෙන් මේක ටාගට් කරගෙන මිසයිල් එකක් එවිලා ආයෙත් උඩ මේක විනාශ කරනවා. ටෙක්නොලොජි එක කොච්චරද? ඉස්සර මොකද කරේ? අත් බෝම්බ ගන්න. බෝම්බයක් අත් බෝම්බෙදී අපි රතින්න කරලා කෑ ගහනවා වගේ. රතින්න කරලා පත් වෙනකොට දුවල ඉවරයි. අන්තික වහකින් ඉවරයි. හැබැයි දැන් පුතේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඇස් මනාපිට මිසයිල් එක මිසයිල් එකකින් තව මිසයිල් එක රයිට් ෆයිට් කරනකොට විනාශ කරනකොට ඒක දිහා බලාගෙන ඒක වීඩියෝ කරලා YouTube ලයිව් වෙනවා, Facebook ලයිව් වෙනවා, සෝෂල් මීඩියා වල ලයිව් වෙනවා. එක මිසයිල් එකක් තව මිසයිල් එකක් එක්ක ඇටැක් කරනවා. නේ. දැන් අපිට දැන් මේක හරිම කාම් එන්වයරන්මන්ට් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. බට් මේ වෙනකොට ඉරානයේ ඉරාකේ රයිට් ඔය කියන රටවල් ඉස්රායිල් එක දිගට වෝර්නින් සවුන්ඩ් එකනේ තියෙන්නේ. එලාම් එක තියෙන එක දිගට ඒක ගානක් නැහැ. දැන් එකපාරට මෙතන ප්ලේන් එකක් පොඩ පාතින් කියොත් මොකද වෙන්නේ? පුදුමම්බෝ නිකන් ප්ලේන් එක නිකන් ඈ දැන් කඩලා වගේ සීන් එකක් අපිට දැනෙන්නේ. අපිට ඒක එක්ස්පීරියන්ස් නෑ. අපි ඒකට බයයි. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට දහසක් මිනිස්සු ගානක් නැතුව වැටුණක් කරන්න දෙයක් නැති ගානට මිසයිල් එකේ ලැංගේ වැටුණක් ගානට දැන් ඒගොල්ලෝ මිච්චුව වෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නේම නැතුව මාන විදියට දරුවෝ. රයිට් මේ ලෙවල් එක්සෑම් එකත් එක්ක පට්ට විදියට පුතාලා ඉස්සරහට යනවා. ඒක නිසා ඉස්සරහට තිබ්බ අඩිය मैथ्स अमारोई फिजिक्स अमारोई बायो अमारोई कम केमिस्ट्री अमारोई කියලා පිටිපස්සට ගන්න එපා. ඔයා තීරණය කරනවා නේද මම කෙමිස්ට්‍රි කරනවා මම ෆිසික්ස් කරනවා මම බයෝ කරනවා කන්තම් බයිමස් කරනවා මම මොකට ඉංජිනේරින් යනවා මම කලබල විශ්ින් යනවා ගත්ත ඩිසිෂන් එක මොන විදිහට අපි සත්‍යාර ගස් කරන්න එපා. චුට්ටක් අමාරු වුණොත් මුලින් ටිකක් අමාරු වෙයි. පස්සේ මේක හරින්න ලේසි. චූටිම චූටි කාලේ මාස 3 ඉන්නේ මාස 6 ඉන්නේ කන්පුදුනි මාස 6 डोंगल गත්තට ගිල්ල පත්කටවල डोंगලම වසු නේ මේ ඒක චප්ප කරලා පල්බේ වගේ කරලා තමයි චුට්ට දිව කුරු කරේ. ඒ වගේ ඉලෙස් වලට ආපු පළවෙනි දවසේ මගේ මේ අද ෆස්ට් ක්ලාස් එක රයිට් තව දිනක් කෙට තියෙනවා සැසිප් එකේ මෝර්නින් ටයිම් එක තියෙනවා සැසිප් ෆිසිකල් ක්ලාස් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා කවර් ඊට හවස මෙහි තියෙනවා සෙෂන් එකක් තව ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් ඒකෝට තව සැටර්ඩේ තියෙනවා සිංහල මීඩියම් එක Sunday තියෙනවා සයන්ස් ඉංග්‍රීසි කරවද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක ආයෙ කමින් මන්ඩේ මගේ මේක ඉතින් ස්මෝල් ගෲප් ක්ලාස් ප්ලස් ඔන්ලයින් එක තියෙනවා රයිට් මගේ ස්ටාර්ටින් ඩේ ඒ ස්ටාර්ටින් ඩේ එකේ මට අද වගේ මතකයි මම ඒ ලෙවල් පටන් ගත්ත දවසේ තිබ්බ බය මේ පොයින්ට්ස් කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔයාලා මොන වගේ ප්‍රශ්න අහයිද කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා තිබ්බ බය අද ගානක්වත් නැහැ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් එකයි එක්සෑම් එකට අහන පොයින්ට්ස් ටික අපි හරියටම දන්නවා මේ පොයින්ට් එක තමයි යන්නේ මෙතන තමයි යන්නේ මේක තමයි අහලා තියෙන්නේ මේක තමයි අහලා නැත්තේ එහෙනම් ඔයාලගේ අවුරුද්දෙ මෙන්න මේක තමයි අහන්නේ කියන එක අපිට හරියට කියන්න බෑ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ගන්න. අපි වයසට යනකොට මේව රජ කරන්න කවුද මෙතන දෙන්න ඕනේ කවුද? අනුකල අපි ඉගෙන ගන්න තමයි දැන් ඉන්න ටීචර්ස්. නිකම්ම ටීචර් නෙවෙයි. BSc engineering මොරටෝ AI ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ වගේ ළමයි විශාල සංඛ්‍යාවක් ලංකාව පුරා අපි කරන්නේ. ඒක තමයි දැන් මේකට අපි ඉගෙන ගන්න දරුවෝ රයිට් ලොකු තැන්වල ඉගෙන ගන්නවා සහ ටීචර් ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අමාරුවෙන් කියලා දින්න එපා. එන්නේ ලෝක වෙනස් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දේ වෙනස් වෙනවා. අර කොන්චි අර ඕලේ කාලේ උට රයිට් පොඩි දේවල් ටික මගේරිලා පුතාලා දාන්න වෙන ලස්සන ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ ලස්සනට හැදගෙනවා. හරිම වෙල් ඩිසිප්ලින් ළමයි. ඒකත් එක්ක රයිට් ලස්සනට ෆ්ලෝ එක යන්නේ. right so during the chemical reaction atoms of one element they change right not of example
during chemical reaction. One of the subatomic particle get transferred. Get transferred in between elements. All right, people finished with that? Right. Then look at the second part. Second part of the third postulate. What's that? Atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. Right? During nuclear reaction. Right? Not the chemical reaction. During the nuclear reaction, atoms can be created as well as destroyed. So second part of the third postulate also incorrect. Incorrect. Example 2H12. What is H11? Sorry, H12. Is it tell me whether it is hydrogen, the one of the isotope called what? Protium, deuterium, tritium. What is that? What is this? Deuterium. Two deuterium combined together to form helium. Right? So the formation depends on the sum of the atomic number. Here is called atomic number. 1 plus 1, 2. Here equal. 2 plus 2, 4. Here equal. Alright, people? Right. So sum of the atomic number gives the atomic number of the product. Sum of the mass number of the reactants give the mass number of the product. Right? So two protium combine together to form the new one called helium. Therefore, during nuclear reaction, new atoms can be formed. When we take burning of magnesium oxide, here burning of magnesium oxide, magnesium plus oxygen form magnesium oxide. The elements before the reaction and after the reaction are same. Magnesium, oxygen, oxygen. So during the chemical reaction,
Elements before the reaction and elements after the reaction are same. But in the nuclear reaction, elements before the reaction and after the reaction, not always same. It may be same, but not always same. When I take hydrogen 1, 2, converted to hydrogen 1, 1, the atomic number is same. Only mass number different. So therefore, as a missing particle, 1, 1 equal. Therefore, what the number should come here? If this side has 1, this side also already have 1. Therefore, the number should come here 0. Right? The sum of the atomic numbers of the reactants should be equal to sum of the atomic numbers of the products. 1 equal 1 plus 0. Here 2, here 1. Therefore, what number should come here? So, by releasing neutron, protium can be converted to, deuterium can be converted to protium. Right? This is deuterium. Can be converted to protium by releasing neutron. Even element T say mass numbers are not same. Right? So during the nuclear reaction, new element can be created as well as destroyed. Deuterium destroy, protium form. Deuterium destroy, new helium form. Write down these numbers. Therefore, second part of the third postulate also incorrect. That right. Then finally, last point. Right. What's the last point? The last postulates. Compounds are formed by combining two or more atoms of different elements in simple numerical ratio. Another elements combine. Two or more elements combine to form new compounds in simple numerical ratio. See? Then half. Simple numerical ratio cannot be seen with the biomolecules. Proteins, carbohydrates, lipids, DNA. Polymers, polymers, right? Polymers. They have the approximately 10,000, 20,000, 30,000. City simple. Then 20,000 in around. They did not calculate here. Prepare to right, simple numerical ratio. The last postulate also not 100% accurate always. Right? Not always accurate. But we have lot of examples with the simple numerical ratio. First example I will take N2 gas
react with H2 gas. It form ammonia. Ammonia. There are 2 nitrogen. Therefore, to get that 2 nitrogen, we need to multiply ammonia by 2. Then total hydrogen 2 into 3, 6. Therefore, multiply this by. So, what is the number in front of N2 here? 1. The number in front of H2, 3. The number in front of 2, sorry, ammonia, is. This ratio we call stoichiometric ratio. Stoichiometric ratio. Stoichiometric ratio. Same as moles ratio. Moles ratio. Stoichiometric ratio or moles ratio, right? Meaning the simplest number of molecules or atoms required to complete the reaction. Right? Minimum number of molecules or atoms required to complete the reaction. Right? Molecules, yes, molecules. So we need 1 and 2, 3H2 to form 2 ammonia. If I take another one, N2 react with H2 to form new compound called N2H4. Name is hydrazine. Hydrazine. So 2 and 2 already balanced. 4 hydrogen, therefore multiply this by. So now what's the stoichiometric ratio? 1 is to 2 is to 1. So this is stoichiometric ratio or moles ratio. So when you check the 2 different reactions given here, what you can say? Same molecules combine different ratio. Same molecules combine different ratio to produce different molecules. Got it? Right? Different same molecules combine to different ratio to form different molecules, ammonia and hydrogen. Ammonia and hydrogen are 2 different. Got it? Likewise, ammonia and hydrogen. Carbon combined with oxygen to form what? Carbon dioxide gas. Another compound is what to come? Another compound, carbon monoxide. Carbon 1, O2, 1, O2. Carbon 1. Here O2, here 1 oxygen. To get the same number of oxygen, what we do? Multiply carbon monoxide by 2. So what's the ratio here? 1 is to 1 is to 1. But here 2 is to 1 is to 2. Carbon and oxygen combine different ratio to form different. What happens if the carbon to oxygen ratio here is 1 to 1? What happens? Online people? Physical? Right? Carbon to oxygen. If the carbon to oxygen ratio here is 1 to 1, what we have here? Carbon monoxide or dioxide? Carbon. If there is 1 to 1, carbon dioxide. If there is 2 is to 1, that is carbon. Simple logic, simple theory. So these are simple numerical ratio. Right? Simple numerical ratio. But when we take biomolecules, polymers, they have no simple numerical ratio. Note down, I will give more examples and please balance it and write the moles ratios for the. Fifth one, sulfur plus O2 gas, sulfur dioxide.
6-1 sulfur gas, auto gas, sulfur gas. 7-1 N2 gas trans O2 gas, N4 gas, N2 gas trans O2 gas, N2O gas or laughing gas, N2 gas trans O2 gas, N2O3 gas, take the simple numerical ratio here.
done, finish. One more. Here. 1 to 1 to 1. Multiply this by 2. Here 2 is to 3 is to 2. 1 is to 1 is to 2. Here 2 is to 1 is to 2. Multiply this by 2. Here 2, 3. 2 is to 3 is to 2. Here 1 is to 2 is to 1. 2 is to 5 is to 2. What all correct? Then put the next level and sign the done with हाँ कटी वाला करेंगे किया है අපි චුට්ටක් කතා කරමු අපිට පාඩම් කරන්න කොහොමද කියලා දැන් ඊට පස්සේ පාඩම් කරන එක ප්‍රශ්නයක් පාඩම් කරන්න කොහොමද තාම පටන් ගත්ත අලුතෙන් මේ දවස් ටික හොඳට ගිහින් රයිට් ෆිල්ම්ස් බලන්න ට්‍රිප් යන්න ආල පාල කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න නෑදෑයත් එක්ක කතා කරන්න අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක කතා කරන්න තව මාස 6න් පස්සේ උදේට යනවා රැට එනවා උදේට යනවා රැට එනවා නිදා ගන්නවා එච්චරයි ආල පාල මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්නත් බෑ ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්නත් බෑ උඩ ෆුල් බිසි ලංකාවේ වැඩිම බිසි කට්ටිය තමයි ඔය රයිට් ඒ නිසා දැන් හොඳට එන්ජොයි කරන්න රයිට් ක්ලාසස් තුන ඩබල් ගන්න එපා ඒක කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් එකේ තමයි උදේ ෆිසික්ස් එකයි එක තමයි රයිට් වෙන වෙන කෝසස් පටලවා ගන්නත් එපා මේ කෝස් එක ඉවර කරගන්න ලංකාවේ පුතේ මෙඩිසින් ඉන්ජිනියරින් සිලෙක්ට් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද ලොකුට කටකටම සමානයි දක්ෂක 120 150 අතරේ ගවර්න්මන්ට් ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් ගවර්න්මන්ට් එකකින් ස්පෙක්ට් ඒක නිසා උදාර අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර මේකට ෆුල් attention එක දීලා මහසලා මේ වැඩේ කරගන්න. right extra මොකද පටන් ගන්න එපා. අර course එක මේ course එක කියලා පටන් ගන්න එපා. ඒක කරන්න ඕන තරම් කල්පුවා. හැබැයි මේ වැඩේ කපරියටම ඉවර කරන්න. මේ වැඩේ ස්පීඩ් මොකද ඉවර කරන්න ඕනේ. දැන් මම කෝඩ් පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අද කරපු ටික අත බලලා ඉවර කරන්න. then next Wednesday නේ class තියෙන්නේ. ඉතින් පුතාලා දැන් අද ගෙදර ගිහලා චුට්ටක් බලනවා. අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මොකද තියෙන්නේ මම මෙඩිසින් යනවා මම ඉංජිනේරින් යනවා. no option. right මෙඩිසින් යනවා ඉංජිනේරින් යනවා. ගන්නවා අම්මා. බයෝ කරනවා ඉංජිනේරින් යන්න බෑ මට ඒකත් තේරුම් ගන්න. බයෝ කරනවා මෙඩිසින් මැත්ස් කරනවා ඉංජිනේරින්. ඉතින් ආයි පුතාලා සන්ඩේ හවස නැත්නම් මන්ඩේ හවස වගේ ආයි චුට්ටක් නෝට් එක දිග කරලා බලන්න. ආයි වෙන්ස්ඩේ ක්ලාස් එවිස්සලා ටියුස්ඩේ පොට්ටක් විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන ඔය කරපු ටික බලන්න. පොඩි සතියේට පුතා තුන් පාරක් ඒක බලලා තුන් පාරක් ප්‍රැක්ටිස් බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. ෆස්ට් ඩේ චුට්ටක් පාඩම් කරනවා, සෙකන්ඩ් ඩේ චුට්ටක් පාඩම් කරනවා, තර්ඩ් ඩේ චුට්ටක් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. අපි දෙනවා වර්ක් බුක්ස් දෙනවා එකට වර්ක් බුක්ස් වල දුන්නාම ලියාගෙන යන්න තියෙනවා. right පාඩමේ ඉවරනත් එක්කම තරකට තියෙනවා Q&As right question and answers වෙනම බුක් එකකුත් තියෙනවා. ඒකට අද කතා කරපුවාද atomos introduced by com. ඒ වගේ පොඩි සමරේ ගාමක් ප්ලස් අට මීටින් එකක් දුර මහා ලොකු අමාරුනේ හරි ලස්සනට පාඩම් කරන්න worksheets exam papers YCOB their Instagram right Facebook check කරා TikTok check කරා apply I highly recommend the page YCOB and cafe papers ඒවා අපි කරමු. Right, so after all these theory points, Daltons gave the name for the atom. What's the name? Golf ball model. I like that. So atomic model explained. Atomic model given by John Dalton for the atom called golf ball model. Just ball, right? Now, mukutmane. Actually, mukutmane. Nikan ball. या किला golf ball किला मैं कहती थी इन्हीं पे मिला golf ball एक्चुअली जॉन डॉल्टन या कल्पना करना या किला दिखो हम ये कहीं नहीं भी है राइट कल्पना right but finally with the experimental observations made by scientific works these established that atoms can be further divided into subatomic particles such that electrons protons neutrons. This concept was very different from Dalton's atom.
So after discovering subatomic particles, electrons, protons, neutrons, what are the major problems arise? දැන් හොයාගන්නත් දැන් මෙයා කිව්ව ඇටම් එකක් එන්න එපා. බෝල් එකක් වගේ කියලා. දැන් පස්සේ හොයාගන්න මේ ඔයා කියන විදිහ එකක් නෙවෙයි. මේකේ පොසිටිව් charge තියෙනවා නියුට්‍රෝන්ස්, නෙගටිව් charge තියෙනවා නියුට්‍රල් charge තියෙනවා. දැන් මේ තුන් දෙනා හොයාගත්තට පස්සේ මොනවද තියාපු ප්‍රශ්නේ? What are the problem rises with the discovery of electrons, protons? දැන් ඔයාලා ඉදිරියට එක්පාරට නැගෙනවා නංගල තුන්දෙනෙ. තාත්තා පාත්තලා කියනවා මේ නංගල තුන්දෙනෙ. දැන් ආවලෝ දෙන්නේ මාත් මගේ කාමරේ ගිහින් නැතු. මගේ අඳුර ටික ඇදලා ඇති. මගේ කාමරේ ඇදලා ඇති. ෆ්‍රිජ් එකේ දාපු කෑම එකක් කාලා ඇති. ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවානේ. ඒ වගේ පුතා after discovering electrons, protons and neutrons, right, major problems arise. The first one, how they exist in the atom. Electron, protons and neutrons. All these three subatomic particles, how they exist in the atom. Atomic component. And the second one, how they form new compounds during the chemical reaction. Chemical reaction with the form they will, right, change. Like biliometer. On the map, first one, to account for the stability of atom. To account for the stability of atom. To compare the behavior, second one, to compare the behavior of elements in terms of elements in terms of both physical and chemical properties. Step one, to explain the formation of
to explain the formation of different kinds of molecules by the combination of different atoms. Next, the origin and nature. The origin and the nature. Of the characteristics of electromagnetic radiation. Absorbed or emitted by atoms. Right, so what are the problem arising after discovery of subatomic particles? The first one is stability of atom. How positive, negative charges are existing in the atom. Second one, how chemical reaction take place. What are the physical and chemical properties get changed during the chemical reaction. Third one, how they combine to form new compounds. Finally, right, absorption and emission of electromagnetic radiation by an atom. මොකක්ද පුතේ කතාව? දැන් හිතලා බලන්නකෝ. දැන් මේ room එක ගොඩාක් dark නම් ඔයාලට මේකේ තියෙන colors පේනවද? කට්ට අලුවේ දැන් පාන්දර දෙකට විතර අමාවක දවසක් නේ සඳේලියේ නැති දවසක්. ගෙදරට light ඔක්කොම off කරලා ඔයා red color t-shirt එකක් අම්ම ගාවට යනවා. අම්ම ඔතෙන්ට තොල්. අම්මේ එකපාරින් නැගිටිනවා. නෑනේ. කතා කරලා තියෙනවා වගේ. නෑනේ. දෙවෙනි පාරක් කතා කරා නෑ. තුන්වෙනි පාර බය වෙලා මොකෝ ළමයි. අම්මේ මේ ටී-ෂර්ට් එකේ පාට කොහොමද කියලා අහුවොත් මොකද වෙන්නේ? වෙන්නේ හිතා ගන්න බෑනේ. නේද? කට්ට කලවරේ පාට වෙනවද පුතේ? නෑ. We need what? Light source. Right, the material in t-shirt formed by atoms, and those atoms absorb energy released by light source. Then the absorbed energy release, and when they release, if the release energy belongs to visible region in electromagnetic spectrum, so we can see the right, we can see the color. Why this color become black? Because all radiation coming from the light source absorb and no emission. Ragan of the emission. So when all seven colors absorbed by the atom in these particles, no emission, so no color. No color. If the t-shirt is red color, the t-shirt is red color. So why we can see red color? Because light source release energy, absorb visible energy, visible lights emitted by light source. But after absorbing all radiation within the visible lights, release only red radiation. So we can see what? Red color. Gyana lamai lipstick දාගෙන යනවා, cutex දාගෙන. මේ රතු පාටට දිලිසෙන සමහරට යක්කු වගේ නේ. නේ ලස්සනට දිලිසෙනවා නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලා හිතන්නේ ගොඩාක් ලස්සනයි. නෑ ඒක ලයිට් සෝස් එකේ තියෙන මැජික් එක. මේකප් එක ඔක්කොම හිතරම ලස්සනයි කියලා කියනවද? කියනවා. Without makeup and with makeup. With makeup, we cannot identify exactly is this the same person.
We can't recognize. So that is the magic. All these things related with the atom, atomic and subatomic particles. So always electrons absorb energy and release energy. The absorb energy, if they absorb energy within the visible lines, and if the radiation release within the visible light, like yellow or blue, green or red, we can see circle. So that's it. Right. Only these theory part, right, enough for today's session. And I wanted to cover up to that, and I did. So I'm happy. Right. So we classify all the things in universe, right? We classify matters, energy, depending on physical and chemical properties. Then we discuss the fundamental component in the world is formed. Empedocles, Hindus, Democritus, Plato, Aristotle, John Dalton, and we explain all the theory, right, related with the John Dalton's postulates with the examples, and finally we discuss what are the problems arising with the discovery of subatomic. So I hope that you will enjoy by studying this theory part, right? All online people, you will have, right? You will have this theory part before next week with the books, right? 3 books. Please study as I explained. Right? Spend 1 hour to study all the theory points we discussed today on the right same day, and then after 2 days, take another half an hour to study. And before the next theory class, take 10 to 15 minutes to complete all theory parts. And I will check whether you have studied or not, right, by giving 2 papers. The first paper, YCOB paper, and the second paper, capital B, right? Okay, so thank you very much. If you have any questions, you can say messages. So this is my WhatsApp number. You can contact me personally if you have any questions. Right, we'll see you next day. Thank you very much for attending classes. Please.